Family farming, if embraced well, can be the best answer to exit from food insecurity, hunger, and malnutrition in the country. It guarantees sustainable development of rural communities. My name's Matthew Mutunga Mwendo. I work for Inandes Formation Kenya, which is based in Machakos. We work with the National Committee for Family Farming, which is in partnering with the World Rural Forum. What we are doing is that we are promoting policies which are in favor of family farming in the country. And this will go ahead to contribute to improved living conditions of our farmers, improved income, and also improved food production in our country. Generally, when we talk of family farming, is family agriculture. FAO has defined family farming as organizing agricultural, forestry, fisheries, and pastoral production which is managed by the family. The family is the one which provides labor, capital, and also uses their own land. Through capacity building of family farmers, they are more empowered with useful skills, knowledge, and information to improve agricultural production. Kwa masitwani ya Namunyao, kuma Machakos County, Mwala constituency, Biuni location. Tene nitwa idhasi yanguku. Lakini twa idhasi yanguku o kawaida sioneka emositu ya idhasi ya biashara. Indi la project ya Inandensi okie na twambianiana mo ni matukunde ise muno matunenga umani ondu tutona kusubia nguku situ tuyithia nikenda tukwatembesa. Ni matunengie masomo ma kuithia inguku muno kuhusu numba ondu twailite kwa kanumba yana nitwabundigwe kana twailite akanyumba kwana na nguku ila ukwenda kuithia na muno undu twailite kuisiania na muwau na undu twailite kuisanza nikenda ikakwatwe ni muwau ni masio kenge matubundisia undu twailite kuithia nguku isu mituki tukenda tukainenga liula wailite nikenda siane mituki kwebinde nini tutone kukwata mbesa na tuisiithia tang group na tuita tang group nikenda tuika kengwe ni mbloka kana tukwate mbesa ila sia ilite ni tutesa tang group na ima tumanisi ondu twailite umanda soko tukatesa pamwe na nima twakite nyumba ya kutea pamwe ta kikundi nikenda tukwate mbesa with the community ni etha yeyolo na mina kutangu kusiakwa mbesa isu ni ndumi yakwa family yakwa ngaibia ciana school fees ngasiu yangwa na muno tukatumia ta matumizi pa mosi na nindethe ya cia muno nyeta mundu muka nundu ni kwata maundu manene alando na kwitha nindini amota kuiba makundi ona kuiba malons no set with you angukundetha cia pamwe na family yakwa nundu ona ciana ciakwa nindethe ya cia na mbika ya bau ni mamanite undu mailite kusiithia kunenga liu ona imwe yiwa na ni mesi undu mailite onenga ndawa na maitenga palabe ila ingi nikenda matone kusinenge ndawa bona liu ikakwati ila ingi wau na nyeta mama ningwiwa moyo nundu ciana ciakwa in future sina umani na itona kwithiendesya maisha mo ona iteba kubinakwa julwa withia nguku. Lack of access to affordable credit facilities by family farmers remains one of the factors hindering optimal productivity. Through initiatives such as Solidarity Fund for Development, a rural microfinance promoted by Inandes Formation Kenya, family farmers can easily access affordable financial services to invest in agriculture. Kwa masitwa nitawasela mule wa mutuku wa musau na nuyu. Nimambingi baamuzi nika na familia yakwa muse na ciana pauwe tina taina thina mwingi nundu tuyai no kwati na twalika sokndef to salon to wambeu nzeo takwata bina taima takwata magunia yana tata tawa mugune watu nenga zeia
tata zeia takwata baita taua ng'ombe ingi twaua ng'ombe ingi twakwata baita zeiani twaka kibanda kya withio ng'ombe icio ciile itikama ikatunenga zeia tikata tukasomethia ciana na ikaimithia miunda na tukanakabia muciacio na nocio tibwie kana nocio tisa lo niicio nituminete na yu tienda kwose ngine nange tuongele uimi pamo ndani nina muse. So as to ensure good health and nutrition for the family and community, the family farmers have embraced organic farming as a sustainable means of farming. Majina ni Margaret Wabui Macharia na bwana yangu ni Mr. Douglas Mwangi Macharia. Niye tunalima na yeye hapa after retiring our family business. Came home and he helped me to start cultivating this small shamba. Our shamba is half an acre. Now myself and my family, my grandchildren, we are happy because of this organic farming, because they are sure where the food is coming from. They tell me the vegetables or the kind of farming I'm doing is not from the sewage and these strong chemicals, because I always tell them it is organic. I really thank the Inades. They have helped me a lot because they have taught me very many things, and even inviting me for the seminar they had, I learned a lot of things. I met very many farmers who had different ideas who can help me, and the Kiambu County Agricultural Department at Luiro, they have also helped me. Whenever I call them, they always assist me. It is because of their effort that I have been able to reach where I have reached. Family farmers are good seed breeders. They can save on local seeds from one season to another, hence ensuring cheap food production. Seed policies need to recognize the rights of family farmers as breeders. Mi naitwa Ruth Njeri Ng'ang'a. Nimetoka Kiambu County, mahali panaitwa Gatwanyaga. Mimi ni mkulima ambaye niko chini ya GBIAC ambao walikuja kutufundisha jinsi ya kuweka mbegu zetu na jinsi ya ukulima ambao ni ukulima hai ambao hatutumii madawa. Manufaa ya kujiwekea mbegu ni kwa kuwa tunajua ni mbegu gani ambazo tunapanda. Tunajua zinaweza kustahamili mazingara yale ambao tuko, na pia ni rahisi kuweza kutumia mbegu zetu kwa sababu haturudi tena kwa maduka, ambapo tunafurahia tunaweza kusaidiana wakulima mmoja kwa mwingine. Tumekuwa tukiona ni uzuri tukitumia mbegu zetu za kienyeji kwa sababu hazitumii muda mwingi ama kuchokesha watu kushinda tukipuliza madawa, na tunatumia mbolea zile ambazo tuna generate kutoka kwa mifugo yetu na hata matawi yale tuko nayo kwa shamba. Na pia katika shamba zetu tunapanda vitu vingi. Kuna mahindi, kuna mboga, kuna vitunguu, kuna herbs. Tumeona tukitumia chakula chetu tunaepukana na magonjwa yale ambayo yanatangazwa hasa wakati huu. Kwa hivyo kiafya tuko na uhakika. I want to appreciate the role that World Rural Forum has played in the global campaigns of the International Year of Family Farming. World Rural Forum has been spearheading the recognition of family farming globally. We work under their leadership and their guidance in the Kenya National Committee of Family Farming. The financial support has been key to all the stakeholders, reaching out with information, holding dialogue forums, holding consultative forums, production of information materials, involvement of the farmers, drafting of the guidelines. All this has been made possible by the support that has come from the World Rural Forum. What I can urge all the actors and partners is that we have to promote family farming. It is the future for food security, food sovereignty, and also management and development of our rural communities.